ব্যাপারটা এটা রিলেট করছে পুরনো আগের যেটা আলোচনা করেছিলাম, লিঙ্গুইস্টিক্স, ভাষাবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব বা ভাষা বিজ্ঞান। আজকে আমরা পিছিয়ে যাওয়ার কারণগুলো প্রথমে আমি আলোচনা করে নেব, তারপরে এপিসোডিক্যালি সবগুলো ইংরেজি থেকে কীভাবে সহজভাবে আমরা পরিবেশন করতে পারবো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি। জানি না সফলতা আসবে কিনা, যেটা আমার কাছে নির্ধারিত নয়। আসলেও আসবে, না আসবে, নাই আসলে কী হবে, আপনার নেবার নেই কিছু, দেবার আছে। যদি গ্রহণযোগ্য হয় নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন, গ্রহণযোগ্য না হলে করবেন। প্রথমেই আমার যে ক্লজটা দেওয়া ছিল, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভার্বাল, ভোকাল means language is sound, combination of sounds. When we deliver exactly, it should always be appropriate. At least we need it very badly. আমরা সব শিক্ষিত সম্প্রদায়। আজকে আমি ইয়াং জেনারেশনটাকে থেকে খুব কষ্ট পাই যখন তারা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে বসে, পিএসসি, ইউপিএসসি, ব্যাংকিং, এসএসসি অ্যান্ড ন্যাশনাল অনেক ভ্যাকেন্সিস থাকে, যেখানে নিজেকে যোগ্যতার মাধ্যম দিয়ে সফলতাকে অর্জন করতে হয়। তাহলে সেই ব্যাপারে আমি আজকে বলবো ইংরেজি ভাষা। ইট ইজ অ্যান ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট? So if you can, an oral language or vocal language, an oral language or vocal language is verbal and vocal. It means one vital part of language being produced within the vocal tract. And মৌখিক ভাষা কণ্ঠের কণ্ঠশিল্পের সাথে একসাথে উৎপাদিত ভাষা একটা সিম্বল, যা হাত পা মুখ দিয়ে উৎপাদিত হয়। So it is not just a man which is produced within the hands and the face. Reflection. The term spoken language is sometimes used to mean only vocal language, especially by the linguists or linguists, making all three synonymous by excluding a sign or symbolic expression. মানে শব্দটি কথ্য ভাষা বা কখনো কখনো শুধুমাত্র কণ্ঠ ভাষার অর্থ, কণ্ঠ দিয়ে আমরা ভাষার অর্থ হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। বিশেষত ভাষাবিদ দ্বারাই এই শব্দটি উৎপাদিত। আজকে আমি এইটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, যেটা একটু এই এপিসোড আগেরটাকে একটু বেশি নজর দিয়ে পড়লে পারে। এবার ইন স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ মাচ অফ দ্য মিনিং is determined by the context, and thus contrast and differentiation with written language, which is more of the meaning is provided directly by the text, and in spoken language the truth of a proposition is determined by common sense reference to experience. But in written language, a greater emphasization is placed logical and is coherent argument. I think you can understand my language. হতে পারে একটু কষ্ট লাগবে। Similarly, spoken language tends to convey a subjective attention, information, communication, including but the relationship between the speaker and the follower or the audience, whereas written language tends to convey objective information. তার কথ্য ভাষাতে বেশিরভাগ অর্থ প্রসঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত,
আর লিখিত ভাষা বৈপরীত্যতা, বা যার বৈপরীত্যতাটা কি, বা যার অর্থ সরাসরি টেক্সট দ্বারা আমরা বুঝিয়ে দেয় বা বলতে পারার চেষ্টা করি বা রিপ্রেজেন্ট করি। কথ্য ভাষায় ওই প্রস্তাবটি সত্যটা যে সাধারণ জ্ঞানের রেফারেন্সে দ্বারাই নিয়ে, তবে লিখিত ভাষায় লজিক্যালি থাকবে, সুসংগত যুক্তি নিয়ে অধিক গুরুত্ব দিলাম। তাহলে আজকেই তফাৎ যদি আমরা বুঝতে পারি আমরা ইংরেজি ভাষাটা শিখবো কোথার থেকে, এখান থেকে আমাদের একটু শুরুটা যদি করতে পারি, তারপরে আমি আজকে এপিসোড এইগুলোকে শুরু করে দেবো, এটা ভার্ব, এটা অবজেক্ট, এটা কমপ্লিমেন্ট, এটা দিস, ইট ইস দ্যাট, এভাবে কি আমি তারিখ করতে পারবো না। আর ভুল তথ্য দিয়ে পরে ইংরেজিটা শেখাবো, যেটা মার্কস বেসড হবে, সেটার পরে গিয়ে পরে আমার মার্কস বেস করলাম, মার্কস সিকিউর করলাম, পরবর্তীকালে সেটা তো অ্যাপ্লাইড হবে না। হোয়াট ইজ অ্যাপ্লাইড ইংলিশ এক্স্যাক্টলি আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট দিস কল্ড অ্যাপ্লাইড ইংলিশ। আমি ইংরেজি ভাষাটাকে সুসংগতভাবে কী করে প্রেজেন্ট করবো, এই তথ্যটি তো সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। It should be activated properly, perfectly, so that we can perform and we can achieve success. আজকে তো আমার সাকসেসের ব্যাপার নেই, আমার পরবর্তী বা নেক্সট জেনারেশনের সাকসেসটাই হচ্ছে তো আমার আসল উদ্দেশ্য, সেটাকে নিয়ে বলতে চাইছি। আর কথ্য ভাষা আর লিখিত ভাষার সম্পর্কটা একটু জটিল হতে পারে যদি ভাষাবিদ বা ভাষাসূত্রের ক্ষেত্রে মানে একটা যে ঐক্যমত আছে, যেমন একটা ভাষণ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষমতা, বা লিখিত ভাষা একটা সাংস্কৃতিক আবিষ্কার, সংস্কার, যেখানে সমস্ত রুলস অ্যান্ড দ্য রেগুলেশনস আর ইম্পোজড। যাই হোক, এই ব্যাপার নিয়ে অনেক বেশি ভালো বলবে। এবারে রিলেশনশিপ বিটুইন স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কমপ্লেক্স অলওয়েজ, রাইট? দ্য লিঙ্গুইস্ট and the current consensus is that speech is an innate human capability, right? And written language is a cultural invention. This is the simplification, and it is an indication and communication. How can we have this? Right. But with this argument that written and spoken language possess what? Distinct qualities which would present the clear concept. It may be in favor or against written language and its presentation. How can I present it? Dependent on spoken language, for instance. So I can say both vocal and signified languages are composed of words, composition of words, assemble of words. How can we do? In vocal languages, words are made from a limited set of vowels and consonants, and it appears from our vocal tract. So, in relation to that, words are made of from a limited set of shapes, which is oriented, depends upon our colloquiality, location, movement, and our hands, our limbs, our appearance. Right? In both cases, the building, the blocks, phonemes, in both vocal and signified language or sign languages, words are grammatically and prosodically linked into phrases, clauses, and sentences. That is important much. And I think you have understood the first that I have added to my previous highlightings relating to linguistics. Now, please try to follow and understand it. Thereafter, I shall come to the eventual evidence, by episodical evidence, the contents, the reality about the grammar from where we are to introduce. That's nothing more I need. That is important much. It is vital, and we are need to have this one. So nothing more I want to say right now. I think
you must try to follow. So before leaving, wish you have a good morning and enjoy the day and enjoy this episode. What I want to reflect on this